try their best because they, want to hang out with you and share. Yes, and they're asking if you can share with them a little bit about you and what you did, in the military, and the level of your position, or anything else that you'd like to share. Oh. Let's see where we're going to start here. I am a retired warrant officer, CW4. Él es un oficial retirado, CW4. I served in the Army for 42 years. Wow. Él estuvo en servicio por 42 años en la US Army de Estados Unidos. A total of 17 years enlisted, and the rest are warrant officer. I guess I need to finish that? Yeah. Okay. 17 years enlisted and the rest warrant officer. I went in the Army in 72. Excuse me, in 75. Not 72. I'm not that old. In 75, as a maintenance personnel, ordnance. I first winded up at Fort Jackson, Wow. South Carolina. Is where I was first entered into the military. I served in Iraq and Afghanistan. I did a tour in Germany. I also did a tour in Honduras. And I know that. yes, I went to Honduras. And Fort Hood, I guess y'all familiar with Fort Hood. I served at Fort Hood. And Louisiana, I served at Fort Polk. My MOS is ordnance / wheel vehicles. I worked on artillery tanks, artillery 101 howitzers, M1 tanks. That was part of my duty in the military, as to repair the ordnance, which would be from small arms, which would be your 9/11, all the way up to your machine guns. So I repaired those, and then I went from that to repairing tanks, which would be when I first got in, which was the straight 60 tank. Went from the 60 to the M1 to the Bradleys. I did repairs on all of that. My God. And then as I became a warrant officer, I was kind of like the, how do y'all say it, the guru of Un profesional en hacer lo que él reparaba de las of that armas. field of my MOS. And then I went off to warrant school. When I went off to warrant school, I was a ordnance warrant, and then I had military personnel that worked up under me that I supervised and taught them my profession, and actually had to go back to school to learn more as to what needed to be learned as far as wheel vehicles and all that, because when
I became from CW1 to CW2 to CW3, I stayed as the ordnance warrant. But when I became a CW4, which I retired as, I had to go back and reclassify myself. And to reclassify myself, I had to go back and learn how to be a wheel mechanic. So then, which I already knew how to mechanic in my younger years, No. but I had to learn the mechanics of the military. And so I had to go reclassify. So that means I had to go back to school to learn the military vehicles and how to repair them, and in order for me to become a W4. Yeah. And so when I retired as a wheel mechanic versus an ordnance, which I knew more about ordnance than I did about wheel vehicles and stuff. But it's all about having great people like y'all around that knew those vehicles that would actually teach me more than what I knew about them, the mechanics of the vehicles. But I did a year in Iraq, and I was assigned to the 210 Marines out of Pendleton, and that's why I have this patch. And I was in Kuwait, and when I was in Kuwait, we started getting bombed and going through a bunch of things. Actually, when my unit was actually assigned as FOB security, but we actually wind up knocking doors, which I think y'all have heard of that. We had to go and knock down doors, and Do you want me to? yeah, Okay. go ahead. Okay. Sí, las palabras que no sé qué significan en Idioma militar. términos militares. Sí, ok. Yeah. Dice que sirvió por 42 años. 17 fue que lo enviaron a diferentes lugares y el resto fue cuando él estuvo como un officer, y dice que también estuvo ya cuando él se volvió como un profesional a lo que él hacía. También tuvo personal abajo de su mando, y él los entrenaba, y por eso él tuvo que ir a la escuela para tomar esa educación y enseñarle lo que él hacía, porque él you were a mechanic. Yes, mechanic one. Sí, dice que era hacía de trabajo de mecánica, y también, como mencionó, que también trabajaba con las armas y todo eso, que no sé cuáles son los términos de esas armas, pero dice que también hizo eso, y que él subió 4 niveles, y el cuarto nivel de CW4 es el que se retiró, que es el que tiene en la badge que tiene aquí en su Boina. su boina. Y también dice que se alió con los de los Marines, y por eso él tiene la badge la que tiene a un lado. Yeah. Sí. And then you were allied with the Marines for. Yeah, we were attached to the 210 Marines for a year. Dice que por un año in Iraq. en Irak, por un año trabajaron en conjunto con ellos, y por eso le dieron esa badge que tiene ahí. Y luego dice que Estuvo en Afganistán también. sí, estuvo en Afganistán Y en Kuwait. Bueno, comenzó en South Carolina, right? You started started in my South basic. Yeah. Yes, Su in base, South Carolina. sí. My training. Su Centro. entrenamiento comenzó en Norte Carolina, y así. Fort Bragg. Sí. Norte Carolina. South. Oh, South, sorry, Fort perdón. Fort Jackson. Fort Jackson. Fort Jackson. Sí, Fort Jackson. Fort Jackson en En el sur de en Carolina. el sur de Carolina,
y lo enviaron a diferentes lugares, a Irak, Afganistán, Kuwait. a Alemania, sí, Alemania estuvo de director. sí, sí, Y Kuwait dijo. sí. En Honduras, Honduras. también. Fue mi país. Sí, Honduras. entonces por 17 años anduvo así en múltiples lugares. Y ya después, después de esos 17 años, que ya él se certificó para tener gente bajo su mando, fue cuando él ya se mantuvo en esa posición y escaló los niveles hasta que se retiró. Okay. Dile que muchas gracias por la explicación, que lo sentido muy contento que esté con nosotros compartiendo. Anything else? And I guess me getting the comeback patch was in Iraq during the time that we were actually getting shot at and bombed, and we were bombing, but we were getting shot at and they were getting shot at, and it was a comeback patch. is Dice what que this is. esa es Like I una, received a comeback patch. And le dieron una Especialización. badge, Parche. un parche de combate, porque ellos estaban tirando bombas, pero los de Irak también les estaban tirando bombas, pero pues él sobrevivió a esos ataques y que por eso le dieron esa badge. Porque 2003, 2004. sí, 2003 a 2004 estuve ahí por un año. Y dice que estaban en combate, ellos se tiraban bombas, pero los otros también. Dile que muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y que esperamos que siempre nos acompañen. ¿Qué le traemos de comer? He said, they all said thank you for sharing your story with them. I know it was a lot and they were recording you, so I wanted